Tahimik ang buong cabin ng eroplano habang isa-isang pumapasak ang mga pasahero. Ang iba ay abala sa kanilang mga cellphone, ang iba na may pagod na nakapikit na agad. Ngunit sa likod ng lahaing iyon, may isang eksanang hindi inaasahan, isang simpleng pangyayari na magiging usap-usapan ng buong mundo. Isang lalaki, nakasuting simpleng jacket, cap, at may dalang maliit na bag, ang pumasak sa eroplano. Walang bodyguard. Walang engranding entrance. Para lang siyang ordinaryong pasahero. Ngunit ang hindi alam ang karamihan. Siya ay si Manny Pacquiao. Isa pinakadekalang boksingero sa kasaysayan. Isang alamat. Isang bayani ng Pilipinas. Pero sa ara na iyon, wala siyang pakialam kung makalala siya o hindi. Ang gusto lang niya, ay maglakbay ng tahimik. Habang hinahanap niya ang kanyang upuan, napansin niyang medyo masikip ang aisle. May isang flight attendant na abala sa pagayos ng overhead compartments. Excuse me pa, mahina niyang sabi, magalang. Ngunit tila hindi siya pinansin. Nagpatuloy ang flight attendant sa ginagawa, na para bang wala siyang narinig. Sandaling natahimik si Manny. Hindi siya sanay na hindi pinapansin, pero hindi dahil sikat siya, kundi dahil likas siyang magalang. Muli siyang nagsalita, medyo mas malinaw na. Miss, excuse me pa. Ngunit sa pagkakataong ito, napatingin ang flight attendant, hindi para tulungan siya, kundi para tingnan siya mula yulo hanggang pa. Isang tingin na puno ng paghuska. Sir, wait lang. Hindi niyo ba nakikita na busy ako, sagot nito, may halong irita. Napahinto si Manny. Hindi siya sumagot agad. Hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil pinalay niyang intindihin. May ilang pasaherong nakarinig ng usapan. Ang iba ay napatingin. Ang iba na may nagbilanggan. Grade naman si-8, belonging isang Bobby. Pero walang nagsalita ng malakas. Tahimik lang ang lahat. At si Manny, ang gumatay lang ng bahagya. Pasensya na pa, sagot niya, marahan. Isang simpleng sagot na hindi mo isipin na manggagaling sa isang tong may milyon-milyong tagahanga. Lumapas ang ilang minuto. Sa wakas, natapos din ang flight attendant sa ginagawa. Lumapit siya kay Manny, ngunit halatang wala pa rin sa mood. Ano pang seat number niyo, tanong niya, malamig ang tono. 23A pa, sagot ni Manny. Tiningnan ng flight attendant ang boarding pass, sa kamuling tumingin sa kanya. Economy, tanong niya, tila nagtataka. Opo, sagot ni Manny, nakangiti pa rin. Sa isiping flight attendant, may kakabang duda. Sigurado ka. Baka mali ang seat mo. Ngunit hindi na sumagot si Manny. Inabat lang niya muli ang boarding pass. Tahimik. Simple. Walang yabang. Habang naglalakad sila papunta sa upuan, hindi pa rin nawawala ang kakabang pakiramdaming flight attendant. May something sa lalaking ito. Hindi niya may paliwanag. Pero sa halap na magtanong ng mayos. Mas pinalay niyang maging malamig. Dito pa, sabi turo sa upuan. Ngunit bago pa makapo si Manny, napansin niyang may isang matandang Bobby na nahihirapang ilagay ang kanyang bag sa overhead bin. Walang pag-alanlangan, iniwan niya ang sarili niyang upuan at lumapit dito. Lola, tulungan kayo pa kayo, sabi niya. Dahan-dahan niyang inangat ang bag at inayos ito ng maingat. Salamat, Icho, sagot ang matanda, main jitty. And gumatay rin si Manny. Walang anuman pa. Tahimik na napanood ito ang ilang pasahero. Pati ang flight attendant, napatingin. Ngunit sa halap na mantig. Parang mas lalo siyang nainis. Sir, please take your seat. We're preparing for takeoff, sabi niya, medyo matigas ang boses. Agad namang sumyanod si Manny. Walang reklamo. Walang sagot. Yumupo siya sa 23A, tumingin sa bintana, at napabantang hininga. Sa labas ng eroplano, unti-unting nang gumagala ang mga sasakyan sa runway. Sa loob naman. May isang kwento ng nagsisimulang mabuo. Isang kwento ng paghuska. Isang kwento ng kababaang-loob. At isang kwento, na magpapabago sa pananaw ng isang tao. Hindi pa alam ang flight attendant. Na ang simpleng lalaking minamaliit niya. Ay isang tong nagdala ang karangalan sa buong bansa. Habang pandar na ang eroplano, napansin ng katabi ni Manny ang kanyang katahimikan. Sir, okay lang pa kayo, tanong nito. And gumatay si Manny. Opo,
Okay lang pa. Nginit sa loob naya. May isang alaala ang bumalik. Isang panahon na siya rin ay minamaliit. Isang batang galing sa hirap. Isang batang walang sapatos. Isang batang pinagtatawanan. Pero hindi sumuko. At sa sandaling ayan. Hindi naya nakita ang flight attendant bilang bastos. Kundi bilang isang tang, hindi pa nakakintindi unti-unting bumalis ang takbo ng eroplano sa runway. Ramdam ang puwersa habang ito'y papalapad, at kasabay nito, ang paglipad din ng mga alaala sa isapan ni Manny Pacquiao. Sa kanyang pagkakapo sa 23A, tahimik siyang nakatena sa bintana. Ang mga ala sa ibaba ay unti-unting nagiging maliliit na tuldak, parang mga pangarap na minsang tila napakalayo. Ngunit nabat naya. Hindi madali. Hindi mabilis. At lalong hindi perpekto. Sir, first time nayo pa bang bumaya, tanong ang katabi niyang lalaki, isang middle-aged na mukhang negosyant. Napalinggan si Manny, bahagayang gumatay. Hindi naman pa, sagat naya. Ganun ba, parang ang tahimik nayo kasi. Relax lang pa, safe naman ang flight, dagdaging lalaki, may halong biro. Sanay lang pa siguro sa katahimikan, sagat ni Manny. Ngunit ang toto. Sanay siya sa ingaying laban. Sa sigawan ng crowd. Sa pressure. Pero mas panipili nayan ang katahimikan. Habang lumilipad ang eroplano, nagsimula na ang in-flight service. Ang perhong flight attendant ay muling duman sa aisle, may dalang karting pagkain at inumin. Ngunit kapansin-pansin ang kanyang asal, mas magaan ang pakikatungo naya sa ibang pasahero. Ang gumatay siya sa mga nakaayos ang suit. Mas mahinahan ang boses sa mukhang may kaya. Pero nang makarating siya kay Manny. Ibang tono na naman. Sir, drinks, tanong naya, walang emosyon. Tubig lang pa, sagat ni Manny. Walang jitty. Walang eye contact. Inabat naya ang beso, halos hindi man lang tuminjan. Napansin ito in katabi ni Manny. Parang ang sunjit naya sa inyo, bulong nito. Ang gumatay lang si Manny. Okay lang pa. Pero ang katabi naya, hindi kumbinsido. Sa likading eroplano, may dalawang kabatang pasahero ang nagyusap. Oy, parang kamukha ni Manny Pacquiao yung nasa harap, sabi ang isa. Ha? San, sagat ang kaibigan. Dun sa may cap, seat 23 ata. Tuminjan ang isa, saka napaling. Hindi, yan. Kung si Manny yan, di sana business class siya o first class. Sabagay. At dun nagtapos ang kanilang usapan. Isang simpleng assumption. Isang mailing akala. Samantala, sa harapan ng cabin, patuloy ang trabaho ng flight attendant. Ngunit sa kanyang isapan. May bumabagabag. Bakit parang iba, yung lalaking yan, bulong naya sa sarili. Hindi naya may paliwanag. Hindi ito dahil sa itsura. Hindi rin dahil sa kilos. Kundi sa kakabang aura. Isang tahimik na kumpiyansa. Isang presensya na hindi maingay, pero ramdam. Makalipas ang ilang minuto, nagaroon ng konting turbulence. Bahagayang yumanig ang eroplano. May ilang pasahero ang kinabahan. Ladies and gentlemen, please remain seated and fasten your seatbelts, anunsyo ng piloto. Ang matandang babaeng tinulungan ni Manny kanina, halatang natatakot. Mahigpit ang hawak naya sa armrest. Napansin ito ni Manny. Lola, okay lang po yan. Sandali lang po to, sabi naya, mahinahan. Ang gumatay ang matanda, kaya't halatang kinakabahan pa rin. Salamat, H.O. Ang eksanang ayan, muling nakita ang flight attendant. At sa pagkakatayang ito. May kakabang kirat sa kanyang dibdib. Hindi naya alam kung bakit. Pero tila may bimabilong sa kanya. Baka mali ka. Lumapas ang turbulence. Unti-unting bumalik sa normal ang flight. Ngunit hindi na bumalik sa normal ang pakiramdam ng flight attendant. Hindi na naya maiwasang mapatinjan kay Manny paminsan-minsan. At sa bawat tinjan naya. Mas lalo siyang nagaguluhan. Biglang may isang batang lalaki ang lumapit sa aisle. Mga 10 tong gulang. May hawak na maliit na papel. Kuya, tuwag naya kay Manny. Napalinggan si Manny, and gumatay. O bakit, H.O. Inyo pa ba to, sabayabat ng papel. Tiningnan ni Manny, isa itong lamang larawan.
Isang batang payat, walang sapatos, nakangiti kaya't halatang hirap sa buhay. Natigilan si Manny. Sandaling hindi siya nakapagsalita. Opo, saan mo nakuha, tanong niya. Napulat kayo pa sa may seat niyo kanina, sagading bata. Tahimik ang paligid. Ang katabi niya, napatingin. Pati ang ilang pasahero, napansin ang eksena. At ang flight attendant. Hindi maalis ang tingin. Bata pa kayo dayan, tanong ng bata. Ang gumatay si Manny, ginit may halong lungkot. Opo. Ang payat niyo pa. Natawa ng bahagya si Manny. Na Pero nayan, parang ang lakas niyo na, inosenteng sabi ng bata. Hindi alam ng bata. Na ang kausap niya ay isang alamat. Hindi niya alam. Na ang simpleng larawan na hawak niya. Ay simula ang isang kwentong magpapayak sa buong mundo. Dahan-dahang ibinalik ni Manny ang larawan sa kanyang bulsa. Salamat, Icho. Welcome pa. Masayang tumakbo pabalik ang bata sa kanyang upuan. Nginit sa sandaling iyon. May isang tao ang tuluyang natahan. Ang flight attendant. Parang may pareso ang puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Larawan. Katahimikan. Kababaang-loob. Presensya. Hindi kaya. Mahina niyang bulong. Muling napatingin kay Manny. Mas majay. Mas matagal. At dun. Sa anang pagkakatayan. Naramdaman niya ang kaba, tahimik ang cabin, nginit sa lobing isapan ng flight attendant, tila may malakas na ingay na hindi mapigilan. Palachulit niyang inisip ang nakita niya. Ang lamang larawan. Ang ugaling lalaki. Ang kakabang presensya. At ang paraning kanyang pagsagot, magalang, mahinahan, walang kahit anong bahiding kayabangan. Hindi kaya, siya na. Mahina niyang bulong sa sarili habang nakatayo sa gali. Nginit agad din niyang iniling ang yulo. Impossible, bakit siya magiging economy passenger? At bakit mag-isa lang? Pero kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili. Hindi mawala ang duda. Samantala, si Manny Pacquiao ay tahimik pa ring nakapo. Nakatingin sa harap. Nginit sa kanyang mga mata. May lalam na hindi agad maintindihan. Ang katabi niyang lalaki ay hindi na nakatiis. Sir, pasensya na pa, curious lang, athlete pa ba kayo, tanong niya. Bahagayang ang gumatay si Manny. Dati pa. Talaga. Anong sport? Sandaling katahimikan. Boxing pa. Natahimik ang katabi niya. Napatingin ng mabuti. Parang may sinibakang alalahanin. Boxing, Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Sandali, hindi naman siguro. Nginit bago pa niya mabuo ang inisip. May biglang sumingit. Sir, kailangan niyo pa bang mag-seatbelt properly? Boses ayon ng flight attendant. Nginit sa pagkakataang ito. Hindi na matigas. Hindi na malamig. Kundi may halong pag-aingat. Napatingin si Manny sa kanya. Opo, naka-seatbelt naman pa ako. Okay pa, sagot niya. Nginit hindi siya agad umalis. Parang may gusto siyang sabihin. Pero hindi niya magawa. May kailangan pa ba kayo, tanong niya, medyo mahina na ang boses. Wala na pa, salamat, sagot ni Manny, may simpleng jiti. At sa jiting iyon. Parang may tumama sa puso ang flight attendant. Isang jiti na hindi peak. Isang jiti na walang galit. Kaya't may dahilan naman siya para maglit. Unti-unti siyang naglakad palayo. Nginit hindi mapakali. Hindi niya maintindihan kung bakit siya kinakabahan. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may mali sa ginawa niya kanina. Sa likading eroplano, muling nag-usap ang dalawang kapitan. Bro, sure ako, siya, yun, sabi ng isa, mas seryoso na. Kasi naman, ganan ba talaga kasimple ang isang sikat. Hindi lahat perpareho, sagot ng isa. Sa harapan, ang flight attendant ay hindi na makapag-focus sa trabaho. Minsan, napahinto siya. Minsan, napapatingin sa direksyon ni Manny. At sa bawat tingin. Mas lalo niyang nararamdaman ang haya. Paano kung siya na? Paano kung minamaliit kayo ang isang tang? Hindi niya natapos ang isip. Hindi niya kayang buuin. Makalipas ang ilang sandali, nagdesisyon siya. Dahan-dahan siyang lumapit muli sa row 23.
Sa pagkakataang ito. Hindi bilang isang empleyado. Kundi bilang isang tong may gustong itama. Sir, mahinahan niyang tawag. Napatingin si Manny. Opo. Puwid kayo pa bang, makita ulit ang boarding pass nayo? Hindi nagtanong si Manny kung bakit. Hindi siya nagduda. Tahimik niyang inabat ang boarding pass. Kinaha ito ng flight attendant. Tiningnan. Paulit-ulit. Parang may hinahanap. Nginitwala siyang makitang kakaiba. Isang ordinaryong pangalan. Isang ordinaryong seat. Isang ordinaryong pasahero. Ngunit alam niyang. Hindi ordinaryo ang pakiramdam niya. Sir, pasensya na pa kung medyo. Napitol ang kanyang sasabihin. Hindi niya magawang ituloy. Ang gimatay si Manny. Okay lang pa. Dalawang salitang simple. Pero sapat para mas lalo siyang makaramdam ng haya. Hindi pa okay, sabi ang flight attendant, na yan ay halatang sincere na. Napatigil si Manny. Sa anang pagkakataon. Siya naman ang nakaramdam ng kakaiba. Kanina pa, medyo naging, hindi maganda ang pakikatungo kayo sa inyo, dugtong naya. Tahimik ang paligid. May ilang pasahero ang napatingin. Ngunit si Manny. Kalma lang. Okay lang pa talaga. Pero sa akin pa, hindi okay, sagot niya, halos pabulong. At dun. Tuluyang bumagsak ang kanyang pride. Pasensya na pa. Tahimik. Walang dramatic music. Walang sigawan. Pero ramdam ang bigating sandali. Tiningnan siya ni Manny. Isang tingin na hindi mapanghuska. Hindi galit. Kundi, puno ng paganawa. Alam niyo pa, sabi ni Manny, mahinang ginit malinaw. Lahat naman patayo nagakamali. Parang may kamalas na tanakala sa dibdibing flight attendant. Ngunit kasabay nito. May isang tanong na matagal na niyang pinapigilan. Sir, puwid kayo pa bang itanong? Napahinto siya. Huminga ng malalim. Kayo pa basi. Napatigil ang oras. Parang lahaing hindi sa eroplano ay nawala. Lahaing mata. Unti-unting napunta sa kanila. Si Manny. En gumatay. Hindi malaki. Hindi en grand. Kundi isang simpleng jiti. Na parang matagal ng sagot. Ngunit bago pa niya masabi ang pangalan. May biglang anunsyo mula sa cockpit. Ladies and gentlemen, we are experiencing slight technical adjustment. Please remain seated. Biglang nagagulo in county. Nawala ang focusing laha. At ang tanong. Ay nanatiling bidin. Ngunit sa puso ng flight attendant. Alam na niya ang sagot, bahagayang yumanig ang eroplano. Hindi malakas, pero sapat para mapatingin ang lahat sa isa-isa. Ang dating tahimik na cabin ay napalitan ng bulungan at kaba. Ang mga ala ay bahagayang kumarap, at ang anunsyo ng piloto ay nagiwan ng kakabang tensyon sa hangin. Ladies and gentlemen, please remain calm. This is just a minor technical adjustment. Ngunit kayat gano pa ka-minor ang sinabi. Iba ang pakiramdam kapag nasa air ka. Ang flight attendant ay agad bumalik sa kanyang duty, pero sa pagkakataang ito, hindi na siya ang perhong tao kanina. Mas maingat na ang kanyang kilos. Mas may malasakit. At higit sa lahat, mas may puso. Lumapit siya sa isang batang umiyak. Okay ka lang, baby, tanong niya, malumane. Ngunit kayat tinutulungan niya ang iba. Ang isip niya ay bumabalik pa rin sa isang tao. Sa seat 23A. Samantala, si Manny Pacquiao ay nananatiling kalmado. Walang bakas ng takot. Walang panic. Nakapo lang siya, tahimik, parang sanay na sa ganitong sitwasyon. Napansin ito ng katabi niya. Sir, hindi pa ba kayo kinakabahan, tanong nito, halatang tensionado. En gumatay si Manny. Sanay na pa siguro kayo sa pressure. Isang simpleng sagot. Pero may lalim. Biglang lumakas muli ang paginig. May ilang pasahero ang napasigaw. Ang matandang babaeng tinulungan niya kanina ay muling kinabahan. Dios kayo, bulong nito. Hindi nagdalawang isip si Manny. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Lola, nandito lang pa kayo. Huwag pa kayong magalala. At sa simpleng hawak na ayan. Parang nabawasan ang takot. Sa kabilang banda, ang flight attendant ay napatigil. Muli niyang nakita ang eksena.
At sa pagkakataang ito. Hindi na naya kayang itangi. Hindi siya ordinaryo. Mahina niyang bulong. Sa gitna ng tensyon, isang pasahero ang biglang nagsalita ng malakas. Excuse me. May meron ba dito sa emergency? Parang nahihirapan huminga ang asawa ko. Nagagilo ang paligid. Ang flight attendant ay agad tumakbo papunta roon. Sir, please calm down. Titingnan pa natin. Isang Bobby ang nakahawak sa dibdib. Hingle. Halatang nahihirapan. Ngunit bago pa makagawa ang aksyon ang flight attendant. May isang boses ang narinig. Pwede pa bang tumulong? Lahat ay napalinggan. Si Manny iyon. Lumapit siya, mahinahan ngunit may kumpiyansa. May konting alam pa ako sa ganitong sitwasyon, sabi niya. Sir, are you a medical professional? Tanong ng flight attendant. Yumaling si Manny. Hindi pa, pero may experience lang. Wala nang ibang choice. Tumango ang flight attendant. Okay pa, please help. Dahan-dahang lumiyahad si Manny sa tabi ng Bobby. Senyori ang paginga. Ang pulso. Ma'am, relax lang pa. Huminga pa kayo ng dahan-dahan. Ang boses niya ay kalmado. Sigurado. Parang may kakabang kapangyarihan na magpatahimik ng gulo. Sir, please, tulungan niyo siya, yumiyak na sabi ng asawa. Gagawin kayo pa ang makakaya kayo. Ilang sandali ng tensyon. Tahimik ang lahat. Nanonood. Umaisa. At sa lobing ilang minuto. Unti-unting bumalik sa normal ang paginga ng Bobby. Okay na pa siya, mukhang panic attack lang, sabi ni Manny. Napalya ang asawa. Salamat, salamat pa. At sa sandaling iyon. May isang tao ang tuluyang nawalan ng duda. Ang flight attendant. Hindi na naya kailangan ng kompromisyon. Hindi na naya kailangan ng pangalan. Pero ang mundo. Ay may ibang plano. Isang pasahero ang biglang sumago. Oh my God. Siya si Manny Pacquiao. Parang may shumabog na balita sa lobing eroplano. Lahat ay napatingin. May mga tumayo. May mga napanganga. Siya na. Grave, dito lang siya sa economy. Hindi ako makapaniwala. Ang katabi ni Manny ay halos mapateo sa gulat. Sir, kayo na pa. Ngunit si Manny. Tahimik lang. And gumatay. At bahagay ang tumango. Sa sandaling iyon. Wala nang duda. Wala nang pagtatago. At ang flight attendant. Parang nawalan ng lakas. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang lalaking minamaliit niya. Ang lalaking pinaginte niya. Ang lalaking halos hindi niya pinansin. Ay isang alamat. Isang bayani. Isang tang hinahangan ng milyon-milyon. Unti-unti siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Punong-puno ang haya. Sir. Mahina ang boses niya. Halos hindi marinig. Napatingin si Manny. Pareho pa rin ang muka. Pareho pa rin ang jiti. Ngunit na yan. Iba na ang tingin ng lahat. Hindi kayo pa alam, nanginginig niyang sabi. Hindi kayo pa alam kung sino kayo. Tahimik. Lahat ay nakatingin. At, nagamali pa ako. May luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa konsensya. Pasensya na pa. Sandaling katahimikan. Ngunit ang sumunod. Ay hindi inaasahan ng kahit sino. And gumatay si Manny. Mas malalim. Mas toto. At kung alam mo pa, mag-iba ba ang trato mo. Parang tumajol ang mundo. Hindi makasagot ang flight attendant. Dahil alam niya ang todo, tahimik. Yung klaseng katahimikan na parang biglang dumagat ang hangin sa lobing eroplano. Nakatitig ang lahat sa flight attendant. Nakayuko siya, nanginginig ang mga kame, at ramdam na ramdam ang bigat ng kanyang konsensya. Sa harap niya, si Manny Pacquiao ay nananatiling kalmado. Hindi siya galit. Hindi siya nagmamadaling magturo ng mali. Parang mas panipuli niyang magante ang totoong sagot kaysa pilating makakuha ng paliwanag. Sir, muling belonging flight attendant, halos punit na ang boses. Pasensya na patalaga. Huminga siya ng malalim, pero hindi pa rin niya magawang tumingin ng diretso. Hindi kayo pa alam. Hindi kayo pa kayo nakalala.
May mga pasaherong hindi mapigilang magbilanggan. Grabe, nahihiya siya. Kung ako yen, baka umiyak na rin ako. Pero si Manny. Tahimik pa rin. Hindi niya pinahiya. Hindi niya sinigawan. At ayon ang mas masakit para sa flight attendant. Dahil minsan, mas mabigat ang katahimikan kaysa sigaw. Sir, muling sabi niya, nayon ay may panginginjing na sa bawat salita. Kung alam ko lang pa sana, iba pa sana ang maging trato ko. Sandaling katahimikan ulit. At sa pagkakataong ito, nagsalita si Manny. Alam mo, mahinahan niyang sabi. Hindi naman talaga importante kung sino ako. Lahat napatingin. Ang importante, kung paano tayo kumikilos sa kapwa natin, kaya't hindi natin sila kilala. Parang may tumama sa dibdibing flight attendant. Kung sikat ako, dapat ba akong respetuin? Kung hindi, dapat ba akong iba ang pakikatungo? Hindi siya nagdasing boses. Pero bawat salita. Parang suntok sa konsensya. Napayuko ang flight attendant lalo. Hindi pa ganun, sir. Ang gumataya si Manny ng bahagya. Hindi mo kailangang kilalanin ang tao para maging magalang. Tahimik ulit ang buong cabin. May ilang pasahero ang napayuko rin, parang tinaman din. Ang flight attendant, tuluyan ng hindi napigilan ang luha. Dahan-dahan itong pumatak. Hindi dramatic. Hindi maingay. Pero toto. Pasensya na patalaga. Palit-ulit niyang sabi. Dahan-dahang tumayo si Manny. Hindi maitas ang tingin niya. Hindi rin mababa. Pantay lang. Lumapit siya ng county. At sa haraping lahat. Okay lang. Isang simpleng salita. Pero parang gumawa ng buong eroplano. Napatingin ang flight attendant sa kanya. Hindi pa kayo galit. Yumaling si Manny. Bakit ako magagalit? Dahil pa sa trato ko sa inyo kanina. Ang gumatay si Manny. At kung galit ako sa bawat tong nagakamali sa akin, matagal na akong pagod. Sandaling katahimikan. Mas maharap magturo in kabutihan kung galit ang puso. Napayuko ang flight attendant ulit. Pero nayon. Hindi na lang haya ang nararamdaman niya. Kundi, errol. Isang matandang pasahero ang biglang nagsalita mula sa likod. Ang tunay na lalaki, hindi yung sikat. Yung meron ang magpatawad. May ilang tumango. Ang gumatay si Manny. Hindi para sa sarili niya. Kundi parang gusto niyang ipalala sa lahat. Walang say ang tagumpay kung wala kang kabutihan. Napahawak sa dibdib ang flight attendant. Parang may bumago sa loob niya. Sir, mahanang sabi niya. Paano kayo pamababago to? Tiningnan siya ni Manny. Matagal. Tahimik. At least nayon, alam mo na. Sandaling katahimikan. Ang pagbabago, nagsasimula sa pagamin na mali ka. Napalya ulit ang flight attendant. Pero sa pagkakataong ito. Hindi lang haya. Kundi pag-asa. Unti-unting siyang yumuko. Salamat pa. Tahimik. At sa sandaling ayon. Hindi lang siya nakatagpo ang sikat na tao. Kundi ang isang aral na hindi niya makakalimutan habang buhay. Sa kabilang dulo ang cabin, may batang nakatingin. Wow, ang bait niya pala, belong nito. Ang gumatay si Manny. At sa isip niya. Hindi ito tungkol sa kanya. Hindi ito tungkol sa pangalan. Hindi ito tungkol sa katanayagan. Kundi tungkol sa kung paano mo trachahin ang tao. Kaya't walang nakakakita. Unti-unting bumalik sa normal ang lahat sa lobing eroplano. Ang dating tensyon ay napalitan ng katahimikan na may hawang pagninilay. Pero para sa flight attendant, hindi na ito simpleng flight lang. Parang may nagbago sa loob niya na hindi na niya mababalik sa dati. Nakayuko pa rin siya habang naglalakad pabalik sa gali. Hawak niya ang cart, pero parang wala sa tamang direksyon ang isip niya. Palit-ulit niyang naririnig sa utak niya ang mga sinabi ni Manny Pacquiao. Hindi mo kailangang kilalanin ang tao para maging magalang. Ang pagbabago, nagsasimula sa pagamin na mali ka. Parang mga salitang hindi na niya kayang takasan. Bakit ganito, bulong niya sa sarili. Bakit nayon kayo lang naintindihan? Sa anang pagkakatain sa buong flight. Hindi niya inaisip ang trabaho. Hindi niya inaisip ang passengers. Kundi ang sarili niya.
Habang nag-ayos siya ng mga beso, biglang lumapit ang isang kasamahan niyang crew. Okay ka lang, tanong nito. Napanggiti siya ng pilit. Okay lang. Pero halatang hindi. Grave kanina, si Manny Pacquiao pala yan, dagdag ang kasamahan niya. Napahinto siya. Alam mo ba? Yumaling siya. Hindi kayo alam. Napabantang hininga ang kasamahan niya. Sayang, kung alam lang natin agad, DBA. At dun. Biglang napatingin ang flight attendant. Kung alam lang natin agad. Palit-ulit sa isip niya. Kung alam kayo lang. Kung kilala kayo siya. Kung sikat siya. Biglang napahinto siya. Wait. Mahina niyang sabi. Parang may pumatik sa isipan niya. Bakit kayo ba inisip na dapat kilala kayo muna ang tao bago kayo siya respetuin? Tahimik. Walang sumagot. Sa labas ng gali, makikita si Manny na tahimik pa rin sa upuan niya. May kausap siyang bata na yan, yung batang kanina pa curious sa kanya. Masaya ang bata. Simple lang ang usapan. Walang kartihan. At dun, napansin ng flight attendant. Ang dami niyang kayang ibigay. Hindi dahil sa status. Kundi dahil sa ugali. Biglang sumikip ang dibdib niya. Hindi dahil sa sakit. Kundi sa realization. Lumapas ang ilang minuto. Nagpatuloy ang flight. Nginit sa lobing gali. May isang tong hindi mapakali. Bigla siyang huminto sa ginagawa niya. Tumingin sa reflection ng bintana. Nakikita niya ang sarili niya. Pagod. Nagaguluhan. At, nahihiya. Ganito ba ako talaga sa mga tao? Mahina niyang tanong. Sa isip niya, bumalik lahat ang nangyari. Ang malamig na tono. Ang hindi pagpansin. Ang pagdududa. Ang pagusga. At sa gitna ng lahat. Isang taong walang ginawa kundi maging mabuti. Hindi niya ako sinigawan. Hindi niya ako pinahiya. Kaya't ako ang mali. Biglang tumulo ulit ang luha niya. Ngunit sa pagkakataong ito. May kasamang decision. Hindi pwedeng ganito lang, to. Dahan-dahan siyang huminga. Pinyanasan ang luha. At tumayo ng mayos. Hindi kayo na pwedeng hayang matapos lang sa sorry. Naglakad siya papunta sa cabin. Mas mabagal. Mas maingat. Pero nayon. May direksyon. Pagdating niya sa aisle 23. Nakahinto siya. Tiningnan si Manny. Tahimik lang si Manny. Parang alam niya na darating siya. Sir, mahanang tawag niya. Tumingin si Manny. Pa. Sandaling katahimikan. Pwede pa ba akong makiusap? Napatingin si Manny. Kalma pa rin. Sure. Huminga siya ng malalim. Hindi lang pasari. Gusto kayo pasanang magbago. Tahimik ang paligid. Hindi pa ito dahil sikat kayo. Hindi rin pa dahil nalaman kayo kung sino kayo. Napatingin siya sa mata ni Manny. Diretso na nayon. Kundi dahil mali pa talaga kayo. Sandaling katahimikan. At sa anang pagkakataon. Hindi siya umawas ng tingin. And gumatay si Manny. Isang simpleng jiti. Mas maganda yan. Parang may bigat na unti-unting gamon. Pero hindi madali ang pagbabago, dagdag ni Manny. Tumango siya. Alam kayo pa. Handa ka ba? Napahawak siya sa dibdib. At walang pag-alinlangan. Opo. Tahimik. At dun. Nagsimula ang totoong pagbabago. Hindi sa salita. Kundi sa puso, tahimik ang eroplano, pero sa lobing flight attendant, parang may bagong mundo na unti-unting gumubuo. Hindi na siya basta naglalakad lang sa aisle. Hindi na siya basta nag-abot ng pagkain o inumin. Ngayon, bawat kilos niya, may bigat. May meaning. May konsensya. Nakatingin siya kay Manny Pacquiao, hindi na may pagdududa, kundi may pagalang. Sir, mahinahan niyang sabi, pwede pa ba akong magsimula ulit? Napatingin si Manny, kalmado pa rin. Start ulit. Opo, sagot niya, parang, first day kayo pa ulit sa trabaho. Gusto kayo pang itama lahat. Sandaling katahimikan. And gumatay si Manny. Hindi mo kailangang maging perfecto. Napayuko siya.
Alam ko pa. On kailangan lang, sincere ka. At sa salatang iyon. Parang may bumukas sa dibdibing flight attendant. Sincere, bulong naya. Dahan-dahan siyang tumango. Opo. At mula sa sandaling iyon. Nagbago ang paraan ng pagala naya. Sa bawat pasaherong dadanan naya, hindi na siya malamig. Ang gumatay na siya. Sir, ma'am, okay lang pa ba ko? May kailangan pa ba ko? Hindi na scripted. Hindi na peak. Napansin ito ang ibang pasahero. Oy, nagbago sa bulong ang isa. Una, parang mas mabait na siya na yan. Ngunit ang pinakamahalaga. Napansin ito ang Manny. Tahimik lang siyang nakamasid. Pero sa loob naya. Alam niyang may nangyari. Hindi dahil nakalala siya. Kundi dahil may tang nagdesisyang magbago. Lumapas ang ilang minuto. May isang batang pasahero ang natapunan ng juice. Nagpanic. Mommy. Agad tumakbo ang flight attendant. Okay lang pa, baby. Wala pang masama. Pinyanasan naya ang bata. Tinyalungan ang ina. At sa anang pagkakatayan. Walang kaba. Walang takot. Kundi, malasakit. Sa Malayo, napangidias ay Manny. Ganyan, mahanang sabi naya sa sarili. Lumapas pa ang oras. Mas naging mayos ang flight. Mas naging kalmado ang palagid. Ngunit sa lobing flight attendant. May isa pa siyang gustong gawin. Huminga siya ng malalim. At lumapit muli kay Manny. Sir. Tumanjan sa Manny. Pa. Sandaling katahimikan. Puwid pa ba akong magtanong? Tumango sa Manny. Go ahead. Bakit pa kayo hindi naglit sa akin kanina? Tahimik. Ilang segundo ang lumapas bago sumagot sa Manny. Dahil kung lahaing tong nagamali sa akin, papagalitan kayo. Huminto siya sandali. Wala na akong oras para maging masaya. Parang may tumamayulit sa dibdibing flight attendant. Pero, hindi pa ba dapat may respeto din ako sa inyo? Ang gumatay sa Manny. Hindi respeto ang problema. Ang problema, kung paano natin tinitingnan ang tao. Tahimik yulit. Akala mo ba alam mo kung sino ako kanina? Yumaling siya. Hindi pa. Exactly. Pero tinrato mo pa rin ako base sa palagay mo. Napayuko siya. Ganon din sa ibang tao. Lahat tayo minsan, nagakamali ang tingin. Sandaling katahimikan. At sa puntong iyon. May realization na hindi naya makakalimutan. Hindi pala tungkol sa sikat o hindi. Kung hindi, tungkol sa pagiging tao. Napalya siya yulit. Pero na yan. Hindi na dahil sa haya. Kundi sa paganawa. Sir. Mahina niyang sabi. Salamat pa. Ang gumatay sa Manny. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Bakit pa? Dahil ikaw ang nagdesisyon na magbago. Tahimik. At dun. Natapos ang isang cycle. Hindi ang pagkakamali. Kundi ang pagbabago. Sa labas ng bintana, makikita ang alap. Tahimik. Payapa. Parang simbolo ang bagong simula. At sa lobing eroplano. Isang flight attendant ang hindi na perhong tao, payapa na ang biyahe. Wala na ang turbulence. Wala na ang gulo. Pero sa lobing eroplano, may mas malalim na nangyari, isang tahimik na pagbabago na hindi nakikita ang lahat, pero ramdaming puso. Ang flight attendant ay patuloy sa kanyang trabaho, pero na yan, iba na ang galaw naya. Mas maingat. Mas may malasakit. Parang bawat pasahero ay hindi na trabaho, kundi isang tao na may kwento. Sa dulo ng cabin, si Manny Pacquiao ay nakatingin sa bintana. Tahimik. Pero sa isip naya, bumabalik ang mga alaala ang kanyang pinanggalingan. Hindi siya ipinanganak na sikat. Hindi siya ipinanganak na mayaman. Isang batang galing sa kahirapan. Naglakad sa putik. Nagtrabaho ng mabigat. Nakatikim ng gutom. Nakatikim ng pagtangi. At dun naya natutunan ang isang bagay. Hindi mo kailangang patasin ang sarili mo para lang bumaba ang tingin sa iba. Habang inaisip naya ayan, napatingin siya sa flight attendant. Tahimik itong nagayos ang seatbelt ng isang matandang pasahero. Maingat. Magalang.
May respeto. En gimatayas ay Manny. Ganyan ang pagbabago, bulong naya sa sarili. Lumapas pa ang ilang minuto. May batang lumapit muli kay Manny. Kuya Manny, sabi ang bata, nayon ay mas kampante na. O bakit, tanong naya. Bakit po ang bait nayo kaya't parang ang dami niyong na-achieve? Napangyayas ay Manny. Sandaling katahimikan. Alam mo, sabi naya, mahinahan. Kapag duman ka sa hirap, matututo kang hindi maging matigas sa iba. Napatingin ang bata, parang iniintindi. Bakit pa? Kasi alam mo kung gano kasakit ang hindi maintindihan. Sandaling katahimikan. Sa Malayo, napakinggan ng flight attendant ang usapan. At parang tinaman ulit siya. Hindi maintindihan. Biglang bumalik sa kanya ang mga eksena kanina. Ang hindi pagpansin. Ang pagdududa. Ang malamig na tono. At nayon. Ang kabaligtaran ang nakikita naya. Isang tao na may dahilan para maging medas ang tingin sa sarili. Pero pinalay ang kababaang-loob. Dahan-dahan siyang lumapit muli. Sir, mahanang sabi naya. Tumingin sa Manny. Pa. Sandaling katahimikan. Puwid pa bang, mag-share ako ng isang bagay. Tumango sa Manny. Huminga siya ng malalim. Kanina pa, akala ko kilala ko na ko base sa itsura at sitwasyon. Napayuko siya. Pero mali papala ako. Tahimik ang palagid. Akala ko pa, ang respeto ay ibinibigay sa mga kilala lang. Napatingin sa Manny. Pero nayon pa. Napalya siya ng bahagya. Natutunan ko pa na, ang respeto, hindi hinihingi. Hindi rin ito pinipili. Sandaling katahimikan. En gimatay sa Manny. Maganda, yen. Nginit hindi pa siya tapos. Sir. Pa. Puwid pa bang itnang, paano nayo panagawa maging ganito? Tahimik. Napatingin sa Manny sa kanya. Matagal. Parang sinasukat kung handa ba siya talagang makinig. At ano bang ganito, tanong naya. Young, kaya't may narrating na ko, hindi pa ko nagbago sa ugali. En gimatay sa Manny. Hindi ako hindi nagbago. Nagulat siya. Nagbago ako. Pero hindi sa pagiging tao. Sa pagiging matatag lang. Tahimik. Alam mo, dagdag naya. Kapag galing ka sa wala, natututo kang huwag umesa sa yabang. Dahil ang yabang, hindi nakakain. Napangyayari ang flight attendant kaya't may luha. Pero bakit po ang hirap gawin naning iba? Sandaling katahimikan. Dahil mas madaling mangguska kaysa umintindi. Parang may tumamayulit sa kanya. Sa labas ng bintana, lumulutang ang alap. Tahimik. Parang sinasalamin ang lobing eroplano, unti-unting nagiging mahinahan. Ang flight attendant ay tumayo ng tuwid. Hindi na siya nanginginig. Hindi na siya nalalito. Sir, sabi naya, may bagong tapang. Salamat pa, hindi lang sa pagpapatawad. Kundi sa pagtuturo sa akin kung paano maging tao ulit. En gimatay sa Manny. Hindi kita tinuruan. Pinakita mo lang sa sarili mo. Sandaling katahimikan. At sa puntong iyon. May bagong respeto na nabuo. Hindi dahil sa sikat. Hindi dahil sa mali. Kundi dahil sa pagbabago, tahimik na muli ang cabin, pero hindi na ito kachalating kanina. May kakabang bigat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa realization. Parang lahaing pasahero ay kaya't papano, napaisip sa sarili nila. Ang flight attendant naman, mas maingat na nayon ang bawat kilos. Pero hindi na dahil sa kaba, kundi dahil sa paganawa. Sa upuan naya, si Manny Pacquiao ay nananatiling kalmado. Nginit sa loob naya, unti-unting bumabalik ang isang lamang alaala. Isang eksena ang batang siya, nakayapak, basang-basa sa ulan, naglalakad sa putik para lang makahanap ng pagkakatayan. Kapag wala kang pera, wala ring pumapansin sa belonging alaala. En gimatay siya ng bahagya. Pero hindi ibig sabihin nun, wala kang halaga. Sa kabilang dulo, ang flight attendant ay nakatayo sa galley, tahimik lang. Pero nayon, hindi na siya nalalito. May clarity na. May guilt pa rin, pero may direksyon na. Biglang lumapit ang isang kasamahan naya. Okay ka na talaga, tanong nito. Tumango siya. Mas okay na nayon. Grabe, no.
Akala mo ordinary passenger lang kanina. Napahinto siya. Hindi pala dapat ganun mag-isip, mahanang sagot naya. Nagulat ang kasamahan naya. Ano? Wala, natutunan ko lang na hindi pala dapat natin hinuhusgahan agad ang tao base sa nakikita natin. Tahimik ang kasamahan naya. Ang lalim nun Ang gimatay siya ng bahagya. Hindi lalim, tama lang pala. Samantala, sa cabin. May batang pasahero ang muling lumapit kay Manny. Kuya Manny, sikat pa ba kayo? Tahimik ang eroplano. Lahat napatingin. Ang gimatay sa Manny. Depende sa tao. Bakit pa? Para sa iba, oo. Para sa iba, hindi. Napaisip ang bata. Asino patalaga kayo. Sandaling katahimikan. Isa lang akong tao na nagsisakap maging mayos aroro. Parang simple. Pero may bigat. Sa likod, nariniging flight attendant ang sagot. At dun, may tumamayulit sa puso naya. Isa lang akong tao. Palutulit sa isip naya. Ganun lang pala. Hindi siya celebrity sa sandaling iyon. Hindi siya champion sa sandaling iyon. Tao lang. Biglang nagaroon ng announcement sa intercom. Ladies and gentlemen, we will be beginning descent shortly. Unti-unting bumababa ang eroplano. Kasabay nito, parang bumababa rin ang emosyoning lahat. Mas tahimik. Mas reflective. Ang flight attendant ay naglakad papunta sa aisle. Pero bago siya makapagsimula sa final checks. Huminto siya. Tumingin siya sa buong cabin. Lahat ang pasahero. Iba ang muka. Iba ang buhay. Pero isa ang katotohanan. Lahat pala sila, may pinagdadanan. At dun naya na-realize. Hindi pala siya nag-isa sa mundo. Lumapit siya sa haraping row 23. Sir. Tumingin sa Manny. Pa. Sandaling katahimikan. Pwede pa bang, magsabi uliting sorry. Ang gimatay sa Manny. Sinabi mo na yan kanina. Opo, pero nayan pa, iba na. Napatingin sa Manny. Paano iba? Nayan pa, alam ko na kung bakit ako nagamali. Tahimik. Dati pakasi, akala ko may basehan ang respeto sa itsura, sa posisyon. Napayuko siya. Nayan pa, alam ko na wala pala. Sandaling katahimikan. Ang gimatay sa Manny. Mas magaan pakinggan yen. Tumango siya. Mas magaan patalaga sa pakiramdam. At sa sandaling iyon. May pagbabago na hindi lang salita. Kundi tunay. Ang eroplano ay unti-unting bumababa. Ilaing lungsod ay unti-unting lumilita sa ibaba. Parang bagong simula. At sa lobing cabin. Isang tao ang hindi na perhong tao dahan-dahang bumababa ang eroplano. Sa labas ng bintana, unti-unting lumalapit ang mga ilaing lungsod, parang mga bituing unti-unting nagiging malana habang papalapit sa lupa. Sa loob, ramdaming lahat ang banayad na pangingining descent, pero mas malakas ang pangingining sa lobing puso ng flight attendant. Hindi na siya katsalating dati. Sa aisle, nakateo siya, mayos ang postura, pero tahimik ang kanyang isipan. Palitulit niyang inisip ang bawat sandali mula ng makalala naya sa Manny Pacquiao. Ang unang tingin naya. Ang pagdudada. Ang malamig na trato. At ang masakit, ang hindi naya agad pagbibigay ng respeto. Paano kung hindi siya sikat, bulong naya sa sarili? Paano kung ordinaryong tao lang siya? Biglang sumagot ang sarili naya sa isip naya. Di dapat, ganun pa rin ang respeto. Napapikit siya saglit. Parang dun naya tuluyang nintindihan ang lahat. Sa haraping cabin, si Manny ay tahimik na nakatingin sa bintana. Ngunit sa pagkakataang ito, hindi na siya nag-isa sa katahimikan. Parang lahaing tao sa lobing eroplano ay may sariling inisip. May natutunan. May napagtanto. Biglang nagsalita ang intercom. Cabin crew, prepare for landing. Nag-iba ang atmosphere. Mas seryoso. Mas tahimik. Ang flight attendant ay agad kumulos, pero nayan, bawat galaw naya ay may confidence na hindi galing sa training lang, kundi sa realization. Seatbelts, please, mahinahan niyang sabi sa mga pasahero. Ngunit sa pagkakataang ito, hindi na siya robotic. May warmth. May respeto. Habang ginagawa naya ang final checks, napadaan siya muli sa row 23.
Humintu siya. Sir, mahanang tawag naya. Tumanjan si Manny. Pa. Sandaling katahimikan. Salamat pa. And gimatay si Manny. Parasan. Napahinga siya ng malalim. Sa hindi pa ninyo ako pinahiya. Tahimik. Sa hindi pa ninyo ako sinigawan kaya't mali ako. Napapikat siya saglit. At sa pagtaturo pa sa akin, na kaya't gano ka katas, puwid ka pa ring bumaba para intindihin ang iba. Sandaling katahimikan. And gimatay si Manny, pero nayan, mas malalim. Hindi ko yan tinuro. Ginawa mo lang makita. Parang may bumigay sa lobing flight attendant. Pero hindi na luha ing hayalang. Kundi luha ing paganawa. Sir, mahina niyang sabi. Hindi ko pa alam kung paano ko pababuin lahat. Yumaling si Manny. Hindi mo kailangan bumawi sa akin. Napatingin siya. Bumawi ka sa susunod na tao na makikilala mo. Tahimik. At dun, tumama ang pinaka-importanting aral. Hindi pala ito tungkol sa isang flight. Hindi pala ito tungkol sa isang tao. Kundi tungkol sa kung paano ka maging sa lahaing susunod na makakasalamahan mo. Biglang naramdaman ang landing gear. Thud. Dahan-dahang dumampi ang gulong sa runway. Ladies and gentlemen, welcome to your destination. Halakpakan sa lobing cabin. Pero sa gitna ing laha. May isang pagbabago na hindi may papalakpak. Ang flight attendant ay tumayo sa aisle habang nagdidisembark ang mga pasahero. Ay sa isa. Tahimik. Nang duman si Manny. Humintu siya sandali. Tumanjan sa kanya ang flight attendant. Nayan, diretso na. Walang takot. Walang haya. Kundi respeto. Ingitan mo, yan, sabi ni Manny, mahinahan. Pa. Yung natutunan mo. Tumango siya. Opo. And gimatay si Manny. At naglakad na palabas ng eroplano. Habang siya papaleo. Parang may iniwan siyang hindi material. Kundi isang aral. Ang flight attendant ay nanatiling nakatayo. Tahimik. At sa isip naya. Isang simpleng katotohanan. Hindi mo kailangan makalala ang tao para maging mabuti sa kanya. Dahil sa dulo. Perpareho lang tayong tao. Pagkatapos bumaba ang eroplano, unti-unting nagkakagulo ang terminal. May mga pasaherong naglalakad palabas, may mga nagayos ang bagahe, at may ilan pang excited na nagkukwento tungkol sa biyahe. Pero sa gitna ang lahaing hindi na ayon. May isang tong parang hindi na nasa perhong mundo. Ang flight attendant. Tahimik siyang nakatayo sa giliding jet bridge. Hawak pa rin naya ang tablet naya, pero hindi naya ito tinitingnan. Ang inaisip naya ay hindi na trabaho. Hindi na schedule. Kundi ang nangyari sa lobing eroplano. Si Manny Pacquiao ay dahan-dahang naglalakad palabas kasama ang ibang pasahero. Walang special treatment. Walang entourage na sumisigaw ang pangalan naya. Tahimik lang. Simple. Parang ordinaryong tao. Nginit para sa flight attendant. Hindi na siya ordinaryo. Habang dumadayan si Manny, napahinto siya sandali sa harap naya. Salamat, sabi naya, mahinahan. Napatingin ang flight attendant. Sir. Hindi sa serbisyo, dagdagan ni Manny. Napakunat ang noo naya. Sa pagintindi. Sandaling katahimikan. At dun, parang may bumigay ulit sa loob naya. Opo, mahanang sagat naya. And gimatay si Manny. At nagpatuloy sa paglakad. Nginit hindi natapos dun ang sandali. Habang papaleo si Manny, napansin ng ilang airport staff ang presensya naya. May bulungan. Si Manny Pacquiao, yun na. Grabe, naka-economy pa siya kanina. Pero si Manny. Hindi huminto. Hindi nagpa-picture. Hindi nagpaingay. At sa likod naya. Ang flight attendant ay nakatingin lang. Ganito pala siya, bulong naya. Hindi dahil sikat. Kundi dahil tahimik ang kabutihan naya. Lumipas ang ilang minuto. Yumipo siya sa isang upuan sa crew area. Tahimik. Pagod. Pero iba na ang pagod na ito. Hindi physical. Kundi emotional. Biglang lumapit ang supervisor naya. Okay ka lang, tanong nito. Napatingin siya. Okay pa ako. Sure ka. Mukhang malalim inaisip mo.
Tahimik siya sandali. Ma'am, sabi naya, mahinahan. Paano pa kung mali pala lahaing paniniwala kayo dati? Napakunat ang supervisor. Ano ibig moong sabihin? Huminga siya ng malalim. Na ang respeto, hindi pala base sa kung sino ka. Sandaling katahimikan. At pagkatapos. Tumango ang supervisor. Matagal mo nang dapat natutunan yan. Napatingin siya. Lahat tayo natututo sa sarili nating paraan. Tahimik. At dun, may masakit pero malinaw na realization. Hindi siya masama. Hindi rin siya masama ang ugali. Pero tulading marami. Hindi siya naturuan ng tamang tingin sa tao. Biglang napahawak siya sa dibdib naya. Ang dami kong nasayang na pagkakatayan, bulong naya. Nginit sa pagkakatayan ito. Hindi siya sinasiyang mundo. Kundi tinuruan lang. Sa labas ng terminal, makikita si Manny na Pacquiao na. Tahimik pa rin. Parang normal lang ang lahat. Nginit para sa flight attendant. Hindi na ito normal na araw. Ito ang araw na nagbago siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Huminga ng malalim. At tumingin sa paligid. Lahaing tao may kani-kaniyang buhay. May problema. May pinagdadanan. May kwento. Laha pala sila, may pinagdadanan, bulong naya. At dun. Isang simpleng katotohanan ang pumasak sa kanya. Hindi pala ako ang sentro ng mundo. Lahat tayo, may kwento. Napangyayari siya ng bahagya. Hindi dahil masaya na siya. Kundi dahil, mas malinaw na siya na yan. Naglakad siya palabas in crew area. Mas mabagal. Mas maingat. Pero mas toto. At sa isip naya. Isang bagong panata. Sa susunod, makikinig muna ako bago humusga. Lumabas ang flight attendant sa airport staff area, pero parang hindi pa rin siya tuluyang nakalis sa nangyari. Habang naglalakad siya sa mahabang koridor ng terminal, bawat hakbang naya ay mabigat, hindi dahil sa pagdating trabaho, kundi dahil sa bigating katotohanang natutunan naya. Sa isip naya, paulit-ulit pa rin ang eksena. Ang anang tingin. Ang pagusga. Ang katahimikan ni Manny Pacquiao. At ang hindi naya malilimutang aral. Bakit na yan kayo lang nakita, bulong naya. May mga tong dumadaan sa kanya, mga pasahero, staff, empleyado, pero parang blurred lahat. Para bang ang mundo ay nagiging mas malinaw sa isang bagay lang. Ang tao ay tao. Napahinto siya sa may glass walling terminal. Sa labas, may mga eroplano, may mga ala, may mga umalis at dumarating. Parang buhay, palaging may gala, palaging may kwento. Todo pala, mahina niyang sabi. Hindi mo pwedeng husgahan ang tao base sa anang tingin. Sandaling katahimikan. Dahil kung ginawa kayo yan sa sarili kayo dati. Napapikit siya. Siguro, hindi rin ako makakarating sa kung nasan ako na yan. Biglang may bumalik na alaala. Isang panahon na siya rin ay bago pa lang sa trabaho. Kinakabahan. Nanggangapa. Minamaliit ang iba. Ang hirap pala ang pakiramdam na hindi ka pinapansin, bulong naya. At dun naya na-realize. Ganon din pala ang ginawa kayo kanina. Napahawak siya sa noo naya. Hindi dahil sa sakit. Kundi sa realization. Hindi pala ako naiba. Dati rin akong hindi naintindihan. Pero ako rin pala ang hindi nakaintindi. May duman na kasamahan naya. Oy, okay ka na talaga, tanong nito. Napatingin siya. Ang gimatay ang bahagya. Parang ang lalaming inaisip mo Tumango siya. May natutunan lang ako. Ano? Tahimik siya sandali. Na ang respeto, hindi mo pwedeng piliin lang kung kanino mo ibibigay. Napahinto ang kasamahan naya. Ang bigat naman nun. Ang gimatay siya ng bahagya. Pero toto. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Mas magaan na nayan ang pakiramdam naya. Hindi dahil nawala ang haya. Kundi dahil napalitan ito ang paganawa. Sa isang upuan sa malayo, nakapo siya saglit. Kinaha naya ang phone naya, pero hindi naya binuksan. Imbis. Tumingin siya sa mga tao sa paligid. Isang matandang lalaki na nagalala sa bagahe naya. Isang ina na pinapatahan ang anak naya.
Isang airport staff na pagod pero patuloy pa rin. Lahat sila may kwento, bulong naya. Lahat sila may pinagdadaanan. At sa anang pagkakataon. Hindi naya naramdaman na superior siya. Hindi rin naya naramdaman na mababa siya. Kundi pante. Tao lang tayo. Napangyayari siya. Hindi na pilit. Kundi toto. Biglang tumunog ang announcement sa terminal. Flight crew, please report for post-flight duties. Huminga siya ng malalim. Tumayo. At naglakad muli. Pero nayon. Hindi na siya pareho ang tong shumakay sa eroplano kanina. Mas bukas ang isip. Mas malambot ang puso. Mas malana ang paningin. At habang naglalakad siya pabalik sa duty area. May isang huling thought na pumasok sa isip niya. Kung lahaing tao mag-isip na ganito. Baka mas magaan ang mundo. Pagbalik niya sa duty area, tahimik ang palagid. Normal na yulit ang airport, may hindi ang mga anunsyo, pagod na boses ang mga crew, at tuloy-tuloy na daloy ang pasahero. Pero sa lobing flight attendant, parang hindi na siya bahagi ang normal. Parang may bagong mata na siyang gamit na yan. Habang inayos niya ang mga reports, biglang tumagil ang kamay niya. Napatingin siya sa hawak niyang tablet. At dun, parang bumalik ulit ang isang eksena. Si Manny Pacquiao, tahimik lang sa upuan. Hindi nagmayabang. Hindi nagdemanding special treatment. Hindi nagpakilala ng malakas. Kung hindi kayo siya nakalala, bulong niya. Ganito pa rin kaya ang trato kayo. Tahimik. Walang sagot. Pero alam na niya ang toto. Hindi. Hindi kayo siya ririgaluin ng respeto. Dapat pala, automatic yan. Napahawak siya sa dibdib niya. Parang may bumibigat ulit, pero na yan, hindi na sakit. Kundi katotohanan. Biglang lumapit ang supervisor na ulit. May problema pa biye. Yumaling siya. Wala na pa. Sigurado. Tumango siya. Nayon pa, mas malana na sa akin lahat. Tahimik ang supervisor. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. Na sa trabahong ito, hindi lang pala serbisyo ang ginagawa namin. Pagtrato rin sa tao. Sandaling katahimikan. At pagkatapos, tumango ang supervisor. Nayon mo lang ba na-realize yan? Napangyayari siya ng bahagya. Opo. Mas mabuti na ang huli kaysa wala. Tumango siya. At dun, may isang bagay na nagklik sa loob niya. Hindi pala ito tungkol sa isang flight. Hindi pala ito tungkol sa isang tao. Kundi tungkol sa lahaing tao na makikilala niya mula na yan. Biglang may nalala siya. Ang batang pasahero. Ang matandang Bobby. Ang mga pasaherong nakatingin. At siya, bago pa siya nagbago. Ang dami kong hindi nakita dati, bulong niya. Napatingin siya sa salamin. Tiningnan ang sarili niya. Hindi na may haya. Kundi may pagintindi. Hindi pala ako masamang tao. Hindi lang ako naturuan ng tama. At dun. May forgiveness na nagsimula, para sa sarili niya. Lumapaz ang oras. Natapos ang shift. Pero hindi natapos ang inaisip niya. Habang naglalakad siya palabas ng airport, nakita niya ang gabi sa labas. Tahimik. Malamig. Pero malana ang langit. Huminto siya sandali. Huminga ng malalim. At bukas. Mas magiging mabuti ako sa mga tong hindi kayo pa kilala. Napangyayari siya. Hindi na pilit. Kundi toto. At sa isip niya. Isang huling alaala. Hindi kailangan maging sikat ang isang tao para respetuhin mo siya. Hindi kailangan kilalanin ang isang tao para intindihin mo siya. Kasi sa dulo. Perpareho lang tayong tao, malamig ang hangin sa labas ng airport. Madalim na ang kalangitan, pero maliwanag pa rin ang ilaing lungsod, parang palala na kayak tapos na ang isang mahabang araw, tuloy pa rin ang buhay. Naglalakad ang flight attendant palabas ng terminal. Pagod ang katawan niya, pero mas malakas ang laman ng isip niya nayon kaysa sa dati. Hindi na siya perhong tao na shumakay sa eroplano kanina. Sa di kalayuan, nakita niya ang mga pasaherong umalis, may mga kasamang pamilya, may mga taxi na naghihintay, may mga tong abla sa sariling mundo. At sa gitna ng lahaing iyon. Nakita niya muli si Manny Pacquiao,
Hindi siya nasa spotlight. Hindi siya napapalibutan ng tao. Tahimik lang siyang naglalakad, may konting bag, parang simpleng pasahero lang din. Napadadyo ang flight attendant. Sir. Napalingan si Manny. Sandaling katahimikan. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ngayon, hindi na siya nanginginig. Hindi na siya nahihiya sa lahaing paran. Kundi, toto na siya. Gusto ko lang pamagpasalamat, ulit. And gimatay si Manny. Para saan na naman? Huminga siya ng malalim. Sa pagchalang nayo pa sa akin na makita yung mali ko, kaya't hindi nayo pa sinasadya. Tahimik. Sa hindi nayo pa ako sinukuan kaya't ako yung nagamali. Napayuko siya sandali. At sa pagpapakita nayo pa na ang kabutihan, hindi kailangan ng pangalan. Sandaling katahimikan. And gimatay si Manny ng bahagya. Hindi ko ginawa, yan para turuan ka. Napatingin siya. Ginawa ko lang kung ano ang tama. At dun. Mas lalo siyang tinaman. Kasi kung ang kabutihan kailangan paing dahilan. Hindi na siya kabutihan. Tahimik ang paligid. Parang pati ingaying lungsod ay hamay na. Napapikit ang flight attendant. Sir. Kung hindi ko pa kayo nakalala, siguro hindi ko pa maintindihan lahaing to. Yumaling si Manny. Hindi toto yen. Nagulat siya. Maintindihan mo pa rin yen. Walang aro. Sa ibang tao. Sa ibang sitwasyon. Sandaling katahimikan. At dun. Parang na-realize naya ang isang mas malaking bagay. Hindi lang ito tungkol kay Manny. Kundi tungkol sa lahaing susunod na makikilala naya. Gagawin ko pa yan, mahanang sabi naya. And gimatay si Manny. Good. At pagkatapos. Tumalikod na si Manny. Pero bago siya tuluyang lumayo. Isang palala. Napalingan siya. Mas mabigat maging mabuti kaysa maging sikat. Sandaling katahimikan. At pagkatapos. Naglakad na siya palayo. Ang flight attendant ay naiwan sa gitna ng sidewalk. Tahimik. Pero buo. Tumingin siya sa paligid. Lahaing tao may sariling mundo. Pero ngayon. Hindi na siya hiwalay dun. Mas mabigat maging mabuti. Palitulot sa isip naya. At sa anang pagkakatain. Hindi naya tinakbihan ang bigat na ayan. Kundi naya kap naya. Huminga siya ng malalim. At ang gimatay. Hindi dahil tapos na ang aro. Kundi dahil nagsimula na ang pagbabago, tahimik na ang paligiding lungsod. Ang ingaying airport ay unti-unting naiwan sa likod naya, pero ang mga aeroling aro na ayan, hindi na mawawala. Nakapo ang flight attendant sa isang maliit na waiting area sa labas. Hawak naya ang ID naya, pero hindi naya ito tinitingnan. Sa halip, nakatingin siya sa malayo, sa mga ala, sa mga tong dumadayan, sa buhay na tuloy-tuloy lang. Sa isip naya, palitulot ang mga huling sinabi ni Manny Pacquiao. Mas mabigat maging mabuti kaysa maging sikat. Napanjiti siya ng bahagya. Ngayon, naintindihan na naya. Hindi pala talaga tungkol sa pagkilala. Hindi tungkol sa pangalan. Hindi tungkol sa kung sino ang sikat. Kundi tungkol sa kung paano ka kumulos, kaya't walang nakakakita. Biglang tuminog ang phone naya. Isang simpleng notification lang. Pero para sa kanya, parang bagong simula. Tumayo siya. Huminga ng malalim. At tumingin sa salamin ng building sa harap naya. Nakikita naya ang sarili naya. Hindi na yung tong nagamali lang. Kundi isang tong natuto. Hindi na ako bablik sa dati, mahina niyang sabi. Hindi na ako magahusga agad. Hindi na ako titingin sa tao base sa itsura o estado. Sandaling katahimikan. Dahil lahat pala, may pinagdadanan. At dun. Tuluyang nagbago ang pananon naya sa mundo. Hindi na siya flight attendant lang. Hindi na siya isang empleyado na sumasagot sa mga pasahero. Isa na siyang tong mas maranong umintindi. Mas maranong makaramdam. Mas maranong magmahaling kapwa, kaya't hindi naya kilala. Sa malayo, makikita ang mga eroplano na patuloy na lumilipad sa langit. Parang buhay, walang tigil. May mga dumarating. May mga umalis.
En gumatay siya. Bawat tao pala, may kwento. Hindi mo lang agad nakikita. Huminga siya ng malalim. At sa huling pagkakataon sa araw na iyon. Nagpasalamat siya. Salamat, pasahero. Salamat, sa pagnilat ng mata kayo. Salamat, sa pagkakataon maging mas mabuting tao. At sa isip niya. Isang huling imahe. Isang lalaking tahimik. Magalang. May kababaang-loob. Hindi mayabang. Hindi mapagmatas. Isang tang hindi kailangang sumaga para marinig. Hindi kailangang magpakilala para respetuhan. Kundi isang tang ang kabutihan ang nagsasalita para sa kanya. At dun nagwakas ang araw. Hindi sa ingay. Hindi sa drama. Kundi sa paganawa. Dahil sa dulo. Hindi mahalaga kung sino ang nakalala mo. Ang mahalaga. Kung ano ang natutunan mo sa kanila. At sa isang flight na tila ordinaryo lang sa simula. Isang buhay ang nagbago. Isang puso ang nagising. Isang tao ang nachitong maging tunay na mabuti.